Audio Jungle. Hi friends, welcome to Sage Tech. Modal auxiliary verbs can, could. ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ మీద ప్రయోగం చేద్దాం. సబ్జెక్ట్ క్యాన్ వర్బ్ 1 కామన్ ఆబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ కుడ్ వర్బ్ 1 కామన్ ఆబ్జెక్ట్. కెన్ డూ చేయగలను. కెన్ డూ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. కుడ్ డూ చేయగలిగాను. కుడ్ డూ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. పైన పదాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని వాక్య ప్రయోగాలు చేసి చూద్దాం. ఐ కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలను. ఐ కెనాట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేను. ఐ కుడ్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలిగాను. ఐ కుడ్ నాట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేకపోయాను. వీ కెన్ అరేంజ్ ఏ పార్టీ. మేము ఒక పార్టీ ఏర్పాటు చేయగలము. వీ కెనాట్ అరేంజ్ ఏ పార్టీ. మేము ఒక పార్టీ ఏర్పాటు చేయలేము. వీ కుడ్ అరేంజ్ ఏ పార్టీ. మేము ఒక పార్టీ ఏర్పాటు చేయగలిగాము. వీ కుడ్ నాట్ అరేంజ్ ఏ పార్టీ. మేము ఒక పార్టీ ఏర్పాటు చేయలేకపోయాము. యూ కెన్ లిఫ్ట్ వెయిట్. నువ్వు బరువు మోయగలవు. యూ కెనాట్ లిఫ్ట్ వెయిట్. నువ్వు బరువు మోయలేవు. యూ కుడ్ లిఫ్ట్ వెయిట్. నీవు బరువు మోయగలిగావు. యూ కుడ్ నాట్ లిఫ్ట్ వెయిట్. నువ్వు బరువు మోయలేకపోయావు. హీ కెన్ డ్రైవ్ ద కార్. అతను కారు నడపగలడు. హీ కెనాట్ డ్రైవ్ ద కార్. అతడు కారు నడపలేడు. హీ కుడ్ డ్రైవ్ ద కార్. అతడు కారు నడపగలిగాడు. హీ కుడ్ నాట్ డ్రైవ్ ద కార్. అతడు కారు నడపలేకపోయాడు. షీ కెన్ టాక్ విత్ హిమ్. ఆమె అతనితో మాట్లాడగలదు. షీ కెనాట్ టాక్ విత్ హిమ్. ఆమె అతనితో మాట్లాడలేదు. షీ కుడ్ టాక్ విత్ హిమ్. ఆమె అతనితో మాట్లాడగలిగింది. షీ కుడ్ నాట్ టాక్ విత్ హిమ్. ఆమె అతనితో మాట్లాడలేకపోయింది. దే కెన్ గివ్ మనీ. వారు డబ్బు ఇవ్వగలరు. దే కెనాట్ గివ్ మనీ. వారు డబ్బు ఇవ్వలేరు. దే కుడ్ గివ్ మనీ. వారు డబ్బు ఇవ్వగలిగారు. దే కుడ్ నాట్ గివ్ మనీ. వారు డబ్బు ఇవ్వలేకపోయారు. వాసు కెన్ ఎర్న్ మనీ. వాసు డబ్బు సంపాదించగలడు. వాసు కెనాట్ ఎర్న్ మనీ. వాసు డబ్బు సంపాదించలేడు. వాసు కుడ్ ఎర్న్ మనీ. వాసు డబ్బు సంపాదించగలిగాడు. వాసు కుడ్ నాట్ ఎర్న్ మనీ. వాసు డబ్బు సంపాదించలేకపోయాడు. రాజు అండ్ రవి క్యాన్ లీవ్ మీ. రాజు మరియు రవి నన్ను వదిలివేయగలరు. రాజు అండ్ రవి కెనాట్ లీవ్ మీ.
రాజు మరియు రవి నన్ను వదిలివేయలేరు. రాజు అండ్ రవి కుడ్ లీవ్ మీ. రాజు మరియు రవి నన్ను వదిలివేయగలిగారు. రాజు అండ్ రవి కుడ్ నాట్ లీవ్ మీ. రాజు మరియు రవి నన్ను వదిలివేయలేకపోయారు. మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ మే, మైట్. మే డు, మే నాట్ డు, చేయవచ్చు, చేయకపోవచ్చు. పాజిటివ్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ మీద ప్రయోగం చేద్దాం. ఐ మే డూ పీజీ. నేను పీజీ చేయవచ్చు. ఐ మే నాట్ డూ పీజీ. నేను పీజీ చేయకపోవచ్చు. ఐ మైట్ డూ పీజీ. నేను పీజీ చేసి ఉండొచ్చు. ఐ మైట్ నాట్ డూ పీజీ. నేను పీజీ చేసి ఉండకపోవచ్చు. వీ మే మీట్ దెమ్. మేము వారిని కలవచ్చు. వీ మే నాట్ మీట్ దెమ్. మేము వారిని కలవకపోవచ్చు. వీ మైట్ మీట్ దెమ్. మేము వారిని కలిసి ఉండొచ్చు. వీ మైట్ నాట్ మీట్ దెమ్. మేము వారిని కలిసి ఉండకపోవచ్చు. యు మే వాచ్ మూవీ. నువ్వు సినిమా చూసి ఉండొచ్చు. యు మే నాట్ వాచ్ మూవీ. నువ్వు సినిమా చూసి ఉండకపోవచ్చు. యు మైట్ వాచ్ మూవీ. నీవు సినిమా చూసి ఉండవచ్చు. యు మైట్ నాట్ వాచ్ మూవీ. నీవు సినిమా చూసి ఉండకపోవచ్చు. హీ మే సింగ్ ఏ సాంగ్. అతడు ఒక పాట పాడవచ్చు. హీ మే నాట్ సింగ్ ఏ సాంగ్. అతడు ఒక పాట పాడకపోవచ్చు. హీ మైట్ సింగ్ ఏ సాంగ్. అతడు ఒక పాట పాడి ఉండవచ్చు. హీ మైట్ నాట్ సింగ్ ఏ సాంగ్. అతడు ఒక పాట పాడి ఉండకపోవచ్చు. షీ మే థింక్ గుడ్. ఆమె మంచి ఆలోచించవచ్చు. షీ మే నాట్ థింక్ గుడ్. ఆమె మంచి ఆలోచించకపోవచ్చు. షీ మైట్ థింక్ గుడ్. ఆమె మంచి ఆలోచించి ఉండొచ్చు. షీ మైట్ నాట్ థింక్ గుడ్. ఆమె మంచి ఆలోచించి ఉండకపోవచ్చు. దే మే కిల్ హిమ్. వారు అతన్ని చంపవచ్చు. దే మే నాట్ కిల్ హిమ్. వారు అతన్ని చంపకపోవచ్చు. దే మైట్ కిల్ హిమ్. వారు అతన్ని చంపి ఉండవచ్చు. దే మైట్ నాట్ కిల్ హిమ్. వారు అతన్ని చంపి ఉండకపోవచ్చు. వాసు మే బిలీవ్ మీ. వాసు నన్ను నమ్మవచ్చు. వాసు మే నాట్ బిలీవ్ మీ. వాసు నన్ను నమ్మకపోవచ్చు. వాసు మైట్ బిలీవ్ మీ. వాసు నన్ను నమ్మి ఉండవచ్చు. వాసు మైట్ నాట్ బిలీవ్ మీ. వాసు నన్ను నమ్మి ఉండకపోవచ్చు.